if you might have remembered, we've given some lectures called spiritual mysticism. We've talked about mysticism in various ways. Если, может быть, вы помните, у нас были такие лекции о духовном мистицизме, о мистицизме, который проявляется духовным образом. Now, mysticism, by the very definition of the word, means something very esoteric, something very far away, something very difficult to grasp. Но мистицизм по определению слова означает нечто такое очень эзотерическое, очень отдаленное, что очень трудно достичь. Because that's why we use the word mystical. It's mystical. How did that happen? I don't know. It's mystical. Именно поэтому мы используем это слово. О, это мистика. Как это случилось? Я не знаю, это мистика какая-то. So we all have this feeling that anything mystical is usually beyond us. И поэтому у нас такое чувство, все, что связано с мистикой, это где-то далеко от нас, выше нас. So from the very beginning we limit ourselves. И поэтому с самого начала мы себя как бы ограничиваем мысленно. And we ask questions. Are these capacities only possible for one who's born with a gift, or can anyone come to that place? И поэтому мы задаем такой вопрос. Можно ли достичь этих способностей самому, или нужно получить их только при рождении, и все? That question is born naturally from the idea that mystical things are beyond us. Этот вопрос естественным образом вытекает из этой идеи, что мистические вещи, они вне нас, они далеки от нас. We are taught that. We are living within that atmosphere. That which is mystical is over there, and reality is right here. Мы просто воспитаны в этом, мы выросли в этой атмосфере, что все мистическое находится где-то там, а реальность она вот здесь. I personally don't see like that. Но я лично не так смотрю на вещи. Because I see everybody has mystical capacities. Я вижу, что у всех есть мистические способности. And developing them is not a mystical process. И развитие их не является каким-то мистическим процессом. In fact, the word mystical is a misnomer. The idea of being it's a mystic thing is a misnomer. Я вообще считаю, что это слово мистический, оно является как бы неправильным само по себе. When I talk about spiritual mysticism, I use those terms just simply to mean really spiritual energy. И когда я использую выражение духовный мистицизм, я использую его просто, чтобы обозначить такое явление, как духовность. Spiritual energy is mystical. Духовная энергия – это как раз и есть мистическая энергия. Now, I was thinking today about, how yogis used to step on air and fly in the sky. Я сейчас думаю о том, как йоги могли ходить прямо по воздуху и уходить в облака. Now, these are very extreme examples of mysticism in practical action. Это, конечно, очень такой экстремальный пример мистицизма, который применен на практике. Where a personality can so meditate and visualize energy that they transform the quality of their cells in the body. В этот момент люди настолько сконцентрированы и сфокусированы как бы в медитативном состоянии на свою энергию, что они просто преобразуют клетки своего тела. Where they spend so much time just meditating on the lightness of feathers or the lightness of light even, that their whole body transforms according to that meditation. Они настолько долго концентрировались на этом образе, о том, насколько легко перо и даже сам свет, что их тело преобразуется в соответствии с этим образом. And after long periods of time, meditating in that way, the whole quality of their physical being transforms into a very light being, so that when they see air becomes thick to them, so they can walk on air because air is thick. И это происходит после очень долгого периода вот таких медитаций. И они, в результате чего их тело полностью трансформируется. И когда они после этого видят воздух для них уже представляется как нечто твердое. So immediately we have to put certain aspects of mysticism as beyond our capacities in a normal lifetime. И, конечно, сразу же
мы чувствуем, что определенная часть мистицизма находится вне того, что нам доступно в реальной жизни. Certain arts just take too long to develop, and therefore we have to just place them in another category of later on when there's time. И поэтому некоторые вещи, которые требуют слишком много времени, чтобы их развивать, некоторые искусства, мы просто их откладываем в сторону и говорим, ну, когда-нибудь в другой раз. Sometimes when I speak about mysticism, people think that I mean that kind of thing, that they're going to be able to get to that kind of platform. И когда я говорю про мистицизм, то люди иногда думают, что я говорю как раз вот об таких вещах, что они смогут развить вот такие качества. Now that may be possible. Let's say, for example, in 5 previous lifetimes you've gotten yourself to the 85% or 90% platform of doing something like that, and then you just spend the rest of this lifetime finishing it off. That might be possible. Но это тоже, конечно, иногда может быть возможно. Например, вы 5 предыдущих жизней развивали в себе какое-то качество и почти закончили там на 90%. Тогда вы можете остаток этой жизни посвятить тому, чтобы до конца довести это совершенство. But if you were one of those persons, it would be very obvious to you that you are heading in that direction. It wouldn't be a mystery. It wouldn't be a surprise. Но если бы вы были таким человеком, то для вас это уже не было такой загадкой. Для вас было совершенно очевидно, что вы уже идете в этом направлении. То есть вы полностью бы это осознавали. There are certain things I do which are very natural for me. They are just, I know I'm building on previous things. I mean, it's just obvious to me that this was already there and I'm just taking it a step further. И есть очень много вещей, которые я уже чувствую, что для меня они настолько естественны. Я просто чувствую, что я когда-то уже это все развил, теперь просто я делаю следующий шаг. And there are other things which are just like foreign to me. I don't relate to that at all. И есть другие вещи, которые я чувствую, что они полностью чужды мне пока. То есть я не имею никакой с ними связи. Now, I find it very interesting that usually these things which we are developing over many lifetimes are usually things related to what we are, our unique energetic self. И мне кажется, это довольно интересно. Вот те какие-то качества, которые мы развиваем в течение нескольких жизней подряд, они как раз и оказываются очень близко к тому, кем мы являемся. I can see no other reason for doing it through various lifetimes in different situations and positions. It's kind of like a constant development along a certain theme. Потому что я не вижу другого объяснения. Зачем тогда было бы в стольких разных жизнях, в разных ситуациях развивать одно и то же? Это как бы получается непрерывное поступательное развитие. Those born with particular capacities are born because they've been developing them and they just took it with them. Те, кто родились с определенными качествами, они родились потому, что они уже их развивали. Они просто взяли их с собой. However, there is a whole set of capacities which are available to everybody all the time. И тем не менее, существует целый набор различных способностей, которые доступны каждому в любое время. You'll even find, like in literatures, there's descriptions of different 10, for example, mystic powers that develop to anybody in the mode of goodness. Как, скажем, вы могли читать в литературе определенной, что есть, например, 10 мистических качеств, которые можно развить просто находясь в гуне благости. For example, psychic powers. Например, психические способности. Usually people think they have to go to a psychic. They have to go somewhere where they need to hear something or learn something from someone else because they can't do it themselves. Вот такие экстрасенсорные способности. Обычно люди думают, что вот мне нужно к кому-то пойти, и вот человек меня научит, как это делать. Actually, that's not so. На самом деле это не так. It's just though, most people think that it's easier to go pay somebody else to do it than to have to spend all the time to do it oneself. Просто люди обычно думают, гораздо легче пойти заплатить кому-то, чтобы он за меня это сделал, чем самому этим заниматься. Because after all, it's I just need some information or whatever, so I'll just go and ask somebody, and that saves me a lot of trouble. I can, continue doing what I do. Скажем, мне нужно просто какую-то информацию получить. Я пойду кому-то заплачу, мне что-то скажут. Это гораздо легче, чем я сам буду этим заниматься. But everybody is psychic, and everybody knows it. Но у каждого есть такие экстрасенсорные способности, и каждый знает об этом. For example, everybody has the experience of walking into a room and getting hit by the atmosphere of the room. Everybody.
Например, просто каждый испытывал такое. Заходишь в комнату и сразу чувствуешь какой-то удар. То есть такая атмосфера, что тебя бьет. You can immediately feel fear where there is no fear to be felt. Или вы вдруг внезапно чувствуете страх, хотя вроде никакой причины для страха нет. You can see when a person is really disturbed. You can just sense it. You feel, oh, my friend is disturbed, or my child, or my mother, or somebody I know. Или иногда вы можете сразу просто почувствовать мгновенно, что кто-то рядом с вами очень сильно обеспокоен. Там просто человек прохожий, или там ваша мать, или ваш ребенок. How do you know it? Because you feel it. Как вы это знаете? Вы просто чувствуете это. The feeling of it is a psychic capacity. И вот это чувство как раз является экстрасенсорной способностью. This kind of feeling is not a psychic capacity, smelling or tasting or touching or seeing these things. This is not psychic. This is just the way the world works with the physical existence. Вот всякие вот такие простые чувства, как касание, запах, зрение и так далее, они не являются экстрасенсорными. Это просто как действует физический мир. Feelings are psychic. А чувство вот такое, оно является экстрасенсорным. When you feel what another feels, you are contacting their energy field. Когда вы чувствуете, что именно чувствует другой человек, вы как раз приходите в контакт с его энергетическим полем. Now the reason why when your friend or somebody you know or love is disturbed and you feel it is because they're projecting it towards you psychically. И причина, почему вот тот человек, которого вы любите или с кем вы дружите, вы ощущаете, как он, например, что он обеспокоен, это просто потому, что как бы один человек другому как бы про эту свою энергию передает. And you'd have to be a concrete block not to feel it. И вам нужно просто тогда быть цементным как бы куском бетона, чтобы не почувствовать это. They may be smiling and you ask, how are you? And everybody says, oh, I'm fine. Например, человек может там один улыбаться и спрашивать, как поживаешь? О, я отлично поживаю. But their energy is screaming. Но их энергия кричит при этом. And that help energy which is coming like this, you know, you're just feeling it as, whoa, something's happening there. И вот эта энергия идет от такого человека в таком виде ужасном, и вы думаете, что происходит. So that help energy is not expressed, it is not seen, there's nothing about it that you can say, you can perceive it by, but you feel it and you know what it means. Этот крик о помощи, он никак больше не проявлен, и вы его не можете ни увидеть, ни услышать, но вы чувствуете, вы знаете, что он есть. Mothers have this psychic connection to their children. When children are in trouble, they just feel it in their heart. И, скажем, мать чувствует, что с ее ребенком что-то случилось, она просто чувствует в сердце. It is something which everyone has experienced multiple times, but we don't recognize it for what it is. И это то, что каждый из нас испытывал много раз, но мы как бы не даем правильно, мы не понимаем, что это такое на самом деле просто. So you want to be a psychic. Скажем, вы хотите быть экстрасенсом. But he keeps answering the phone. That's his particular problem. Вот этот человек, но он продолжает отвечать на свой телефонный звонок. Therefore, he doesn't catch the point. But if somebody wishes to expand themselves spiritually, it is necessary to move in this direction. Если кто-то хочет расширять себя духовно, то необходимо двигаться в этом направлении. It's not even like an optional thing. It is a requirement. Это даже не то, что можно выбрать или не выбрать, это обязательно. Sometimes people think that they can just do external things and just advance automatically. It's not so. Иногда люди думают, что они могут продолжать какие-то чисто внешние действия, и их развитие будет происходить само собой, но это не так.